I think that I would say that more compactness a little bit. You know, when we start playing a little bit more in the 5-4-1 in the mid block. So not so much spaces between players and between lines. For me, it was the key because it was hard for them to play through the middle. Even in the first half, where they have like a 2 or 3 shots and that shooting zone that we could avoid. But no, I think that again is the thing with that group that no doubt the effort that they are putting every single game is huge. So now it's just I'm not going to tell you guys that we need time because it's not time right now. But I'm very proud of them again. But we didn't do anything yet. It's just like a 3-point, and let's see what the other team is going to do. But we know, all know, as a fan, we all know that we're going to fight until the end. Go with Dan. So with Peter, I think it was a hit, knee to knee. Was the same type of injury, we'll say, that's a show as in Real Salt Lake. You know, when they are going like a 2 trains like this going, so you can imagine that I think it's going to be okay for the game in Orlando. So so good. So he gave us everything he got and what he played, like maybe 35 minutes or something like this. I don't remember. But this season, to be honest, talking about injuries, like I prefer like just to forget that because that season a bit crazy. Crazy. So I guess to contrast that, you got your 3 DPs out for the first time this season. How did that feel to be able to put that line out? Very good. We can see what Alan Velasco can do on the field. We know that. We knew that. So now when we are putting all those players, like quality players, together, so this is what's happened. I think that we scored 3 goals. We could have scored maybe 1, 2 more. But in the end, we have to stay humble. No? It's good that those 2 players are coming back. But at the same time, we need to manage our emotion because Alan, we need to be careful with Alan too. No? Everybody wants to see Alan, but he's just coming back from like a very important injury. So we need we need to manage our emotion with Alan. Speaking of Alan and managing emotions, obviously with the ACL, it's always said first year back, it's just kind of feeling yourself out, and then the second year back is when you really see the player. How is it managing him as a player and his expectations? So first, what we have to do with with Alan is even me managing him in the practice because he has so much energy. He wants to play every single time. He's putting pressure on me every day. Since the first day that he came back, he was like, "Profe, I want to play. I love that. And now what Alan's going to give us and what Alan can give us is that 1v1 situation, the 1v1 situation that is very good. He can dribble 1 player, he can dribble 2. And that thing, when we can do that and when he's able to do that, we are destroying a structure. You know, and today we saw that. He's able to dribble, and it was something maybe that he was missing in our team because that type of creativity. Because to play just 1-2 passes is not so easy to beat a block team like this. So the only thing that we're expecting from Alan is like getting healthy, okay, to make sure that we're going to take care of him. Yeah, at the same time, just playing his game. So this is what we say with the staff. Alan, give us discipline defensively and do what you feel offensively. So Alan is not the type of player that you have to tell him that we have to do when you have to dribble the ball. No, Alan, be you. So that's it. Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Este es el partido más completo que le has visto a tus jugadores por un lado. Y por otro lado, ¿qué les dices cuando faltan 4 fechas? Están prácticamente en zona de clasificación y hace 3 meses, o de reclasificación, y hace 3 meses la verdad es que nadie hubiera pensado que este equipo
Gracias, Carlos. Al final es algo, perdón, es algo que tenemos que entender, es que cuando jugamos este deporte tan bonito, hay que pelear hasta el final. Esto con nosotros y con nuestro staff, eso es innegociable. Hay que pelear. Y lo que más me gustó hoy es que se peleó, pero además se jugó. Se jugó buen fútbol, metimos buenos goles, la verdad, construyendo, pero yendo rápido arriba. Éramos uno de los peor equipos a nivel de stats en running behind, haciendo corridas detrás, y hoy hemos visto que ya se corrió mucho más, ya estuvimos mucho más agresivos, y también a nivel defensivo creo que estuvimos más compactos, un poquito más de paciencia para estar más juntos. Pero ahora los jugadores lo que estamos diciendo y lo que le he dicho en el vestuario es de decir, hey, no hemos hecho nada. Esto es un buen partido, pero no hemos hecho absolutamente nada. No sabemos lo que hicieron los demás. Yo le dije que nos tenemos que centrar en nosotros. Y tenemos otro partido contra una persona que quiero mucho, que es Oscar Pareja. Entonces, es solamente sumar. Ahora tenemos que sumar de 3 en 3. Así que es lo único que le estaba diciendo, sumar de 3 en 3. Perdón, ahorita estabas comentando cómo ha ido progresando y cómo te están llevando a la Velasco. ¿Nos podrías comentar en español algo de lo que dijiste? Y bueno, la verdad es que con Alan me metió tanto presión él, desde el día que volvió, desde el día 1, me metió una presión de que quería jugar, quiero jugar, quiero jugar, y les teníamos que parar los pies un poquito y decir, Alan, estabas hace 9 meses que no juegas, te tenemos que cuidar un poquito, ¿no? Así que, pero me encanta eso. Eso demuestra pasión, amor por este deporte. Y yo prefiero luchar con jugadores así que lo contrario. Así que muy feliz con esa actitud que está teniendo. Los partidos que está jugando son de altísimo nivel. Esa conexión que tiene con Jesús, 2 jugadores de altísimo nivel y un jugador que te puede acabar, toda esa conexión de creatividad que es Peter también y hasta Logan. Entonces hoy vimos un equipo un poquito más completo con casi todos los jugadores. Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? De que a ver si un día vamos a tener la plantilla completa, y ahora poco a poco estamos teniendo la plantilla y se ve un fútbol un poquito diferente. Gracias, Carlos. Just as a reminder, the locker rooms are open. Several players are now leaving. But continue with Sydney. Coach, about 4 Ahí, days Sydney. left coming into the rest of the season. So what is the vibe of the locker room? What is the vibe of training? Where are you and the players at in your mindset heading into these last batch of games? The vibe, Sydney, to be honest, is just like take care of business. I'm not saying that it's just being serious, because they need to enjoy, they need to laugh, all the thing. This is what they did even before the game. I saw a group laughing. I saw a group like enjoying, because in the end, they need to enjoy. When they are going to that field, they need to enjoy playing. So right now, the vibe is just a vibe. I can see a group like a very focused and one goal to go. And we know what that goal is. And I'm happy to see the group like this, because after the game, you can see that the face is happy, but at the same time, just focus. And the game that we have on Saturday against Orlando. So now we need to just like either 3 or 3 or 3. We just need to win right now. But the vibe is a good vibe, but a very focused vibe. Guillermo, tienes pregunta. Coach, buenas noches. Buenas noches. Hoy vimos la alineación muy agresiva de lo que comentaba, con intención de ofender y atacar. Quedan 4 partidos. Mi intención sería jugarlos como 4 finales, a tratar de, como dices, sumar de 3 en 3. ¿Vas a seguir con esa filosofía o vas a tratar de ver partido por partido cómo buscar una alineación que te ayude a ganar esos partidos para que se siga? Es una mezcla un poquito de todo lo que está diciendo, ¿no? Es que debemos sumar de 3 en 3, pero siempre pensar en el partido que estamos jugando. Entonces, este partido ya pasó, por lo menos vamos a seguir peleando, y los equipos que están arriba saben que vamos a pelear hasta el final. Y luego claro, es que tenemos que pensar, ya como decía, ahora ya nos estamos centrando ahora a Orlando. Yo
contento durante 5 o 10 minutos y ahora ya trabajar para recibir este muy buen equipo con una persona que quiero mucho, que es Oscar Pareja. Entonces, ahora es solamente enfocarnos a lo que podemos nosotros controlar, nuestros partidos. Ahora no hemos hecho los deberes antes y ahora tenemos que depender de otras personas, pero nosotros lo que podemos controlar es lo que estamos haciendo ahí en el campo. Así que solamente pensar partido en partido y ya se verá. Con Alan Velasco, los partidos que han estado jugando, se ha visto un equipo diferente, más ofensivo. ¿Crees que esos ánimos de él por jugar le está inyectando eso al vestidor para que se vean más ganas de estar por jugar, un mejor ambiente al verlo? Pues él, al final, nada más llegar con ese grupo, pues metió un poquito esa alegría, ¿no? Pero alegría no solamente por su forma de ser, pero por su forma de jugar este deporte. ¿Me entiendes? Porque es un jugador, natural. Que, como lo decía un poquito en inglés, es que hay cosas que se le puede decir y pedir, pero otras cosas que no, que es él. Entonces, que la creatividad con el balón, juega tu fútbol, Alan. Sin el balón, dame disciplina. Recupera una cierta posición que puedes descansar y al mismo tiempo ayudar a tu equipo y luego con el balón que hagas lo que tú veas. No, como estable estamos ayudando solamente a agarrar balones en sitios donde él puede hacer daño. Entonces hoy hemos visto que la conexión que tiene con Jesús y ese tridente un poquito que pueda tener también con Petar, que son dos jugadores que te van a combinar y otros que te va a acabar. Y también cuando Logan está ahí es otro que puede acabar. Pero no quiero quitar un poquito el mérito de todos los demás también, porque el partido de Paul también, que jugó hace 3 días y otra vez repetir y sacrificarse para el equipo, estos son cosas que hay que también decir, porque yo valoro todas estas cosas también. And we will end this tonight with Nathan Hill. Hey, Coach, congratulations on the win. Just kind of one question for me is if you could just speak about the rotation for the squad the rest of the way, the rest of these final games. And are you looking at these matches for sort of insights as to who you can turn to and who is up for these final games to kind of show up and bring their A game to make sure you all get the 3 points you need? So, Nathan, tell me again what's your question, please. All right. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. All right. So, can you talk about your plans for rotation of the squad for the rest of the way, and are you looking at games like tonight to see who is going to show up and bring their best with so much riding on these final few games? Thank you. In terms of rotation right now, and even in the future rotation, now that we're going to start playing like just one game a week. So what we want to put right now is just like the best players. But the best players do not mean that individually is going to be the best, but the players who fit the best with that team. So right now, rotation, we know that what Alan Velasco can his input and that team in terms of our creativity. So he's a player that, if he's healthy, he's going to play a lot. We know that with Jesus Ferreira, it's going to be the same thing. Petar, we know that. Let's see how he's gonna feel because he gets a hit. So let's see. But we know that Logan is doing amazing as well. So every single time we can have like the best players, the best team, healthy is not so much rotation right now. We're in the final like a stretch. So rotation is gonna be not so much.